amejaribu kuinitiate some nurseries huko kwetu. So kama mngetupea pia mbegu kama chiefs, tuwe na nurseries zetu sisi wenyewe, hapo at least mngetusaidia kidogo ili tupande, atupea wananchi wakaweze kupanda miti. Jambo lingine ni kwa upande wa rates. Kama mimi for example niko kwa ofisi yangu niko na police officers. Wako pale karibu 4. Lakini huwezi ambia police officer aende kazi. Lazima aombe ruhusa kutoka OCS. Na ukitoa macho waende kazi, OCS atakupigia simu. Aseme bwana chief, askari ni wangu, sio wako. Sasa maana wanataka kutuletea ngapu, ungetuharakishia tutudili tuchope kazi hapa nini pale mashinani bwana CS. Tuko na hiyo problem. Uko na police officers uko nao. Kama mimi kwangu mheshimiwa amenichengea ofisi, yuko hapo Aruka amenichengea ofisi. Wako hapo lakini huwezi kuwatuma wapi? Huwezi kuwatuma kazi. Lazima wapate amri kutoka kwa nani kwa CS. Tunashukuru chief. Unaposhika nikimalizia tu na regional commission. Unapotumalizia kwa mfano tuko na shida moja. Unaposhika watu wa bangi vile mchizo wamesema. Hiyo kitu tuko na shida sana. Umeshika mtu wa bangi, unapeleka kotini, haujafika nyumbani jioni nakwambia bwana chief habari. Kama tungekuwa na uwezo, kama tungekuwa na namna, pia chief apewe powers, pia kuprepare charge sheet. Akishika mtu apeleke kotini mwenyewe. Hapo pia ingetusaidia sana. Kuna watu kimalizia bwana CS wale wenzetu hapo, kuna watu hapa ndani walitrain. Kuna watu hapa ndani walitrain, waende pitishwa ka train, lakini hawakupewa certificates. Sasa 2014. So wanauliza watapewa certificate ama pia wataenda tena wa train upya. Thank you so much bwana CS. Asante chief kwa hayo. Tuwapige makofi wote waliongea baadaye. Sasa imefika ule wakati wa assistant county commissioners. Na bwana waziri walisema ataongea mmoja yao peke yao ndio walikubaliana. So bwana Amos Omingo, tafadhali kuja useme kwa niaba ya wenzako. Na kwa kifupi pia. Thank you, Master of Ceremony, to the Cabinet Secretary and the senior officials riding on the established protocol. Ladies and gentlemen, na wasalimu wote hamjambo. Naitwa Oluoch Omingo, the Assistant County Commissioner, Kandui Division in Bungoma South Sub-County. Sir, I have the privilege this afternoon to make my presentation in two folds. Ya kwanza nitaanza na pande ya wananchi, alafu nikuje upande wetu wa maafisa. Katika harakati yetu ya kufanya kazi katika eneo la Bungoma, what are the security issues that we deal with each day? Ya kwanza ni issue inaitwa triple threat, sir. Triple threat is a big concern in this area. Na nikieleza kwa ufupi ni ya kwamba msichana amepachikwa mimba mapema, na katika hiyo harakati ya kupachikwa mimba ameambukiza ugonjwa wa ukimwi, na huyo msichana pia ameolewa katika umri ya chini. Wananiambia hivyo saa. So this is a big issue in this county, and we are dealing with it through public mitigation. We hold public barazas and sensitize wananchi. And another issue, sir, in this region that we face is the issue of land dispute. Watu wanapigana juu ya mashamba. Shamba ilikuwa ya babu alikufa akachia vijana waliuza shamba lakini bila kufanya succession. So when they go to court, the shamba is distributed among the vijana, na hiyo shamba yote imeuzwa.
So they begin to fight amongst themselves. Jambo lingine ambalo tunakumbana nayo saa katika eneo hili ni mambo ya mob injustice. Wananchi wanapata mkora, lakini badala ya kupeleka mkora kwa polisi wanamalizia hapo hapo. So unaenda huko unapata tu badala ya mtu kupeleka kotini tayari ame now we sensitize them daily ya kwamba wasichukue sheria mkononi mwao, but I don't know why they continue to do so. Maybe mwingine akipelekwa kotini the process is too long and then mhalifu anaachiliwa. Ya mwisho ni mambo ya defilement. It is true inafanyika hapa, but we are also dealing with it. But kitu gani inaweza sababisha this issue of defilement? Nieleze hivi kwa mfano saa, mama aliolewa na mtoto. Mama aliolewa na mtoto yake msichana, ambayo huyu mtoto sio ya huyo mwanaume. And in the process, kama mama akitoka, the mse takes advantage, not being his real blood. But we are doing mitigation to ensure that those issues are dealt with. Ya mwisho kabisa ni mambo ya drug assault and abuse, more so Bota and Changa. And if we hold public baraza and ask them, kwa nini mnaendelea kukunywa pombe? Sasa wananiambia hapa kuna chakula vyakula vingi. There's a lot of food. And if somebody has food, then he can do what he feels like doing. But we have sensitized them on this issue of drug and substance abuse. Now, sir, allow me now to come back to the issues that are affecting the ACCs. As you are aware, the ACCs are key in driving the government agenda. But in the process, sir, what are we facing as some of the challenges? One is the issue of mobility. Sir, most of our officers do not have the vehicles, and we request you, by you coming over today, if you can declare, which I know you will do, ya kwamba ACCs wakuwe na gari, sai itatusaidia. Na pia ikuwe gari ya kisasa, isikuwe ya mafuta, labda ikuwe ya stima. That may help us in reducing the cost as we move forward. Sir, katika harakati yetu ya kufanya kazi, there is nobody who is exposed like the ACC. Because when there is a disaster, the first person to be in the front line is the ACC, giving a report to the DCC. The ACC and the chief are the first individuals to approach any danger. But, however, sir, there is no extraneous allowance. We can spend the whole night with the chief chasing after Mukora until he is arrested. But somebody who sits on a computer overnight is paid extraneous allowance, but somebody who chases after Mukora alipi, hiyo ni haki kweli? Tunaomba sana vile hawa watu wa computer wanalipwa, pia sisi wanaopambana na wakora pande hii pia tuwe considered katika hiyo mambo ya extraneous allowance. Jambo lingine sana ningependa kukushukuru, juzi ulipandisha ACC's cheo, and we are very, very grateful. It was long overdue, but we are grateful it came to pass. And we are still requesting the officer that there are some officers when hawakuenda paramilitary. Why? Maybe the lady was expecting ama alikuwa na mtoto mdogo. Such officers hawakuenda paramilitary. Tunaomba saa katika mpango yako ya training you consider them. On the same issue under training and promotion, sir, there are officers who are also due for who are promoted but have not gone to do their DPA. We ask, sir, that you consider that, and the studies should not be in the studies. We request also that you also consider the international scholarships for the ACCs,
so that an SCC can go and study in UK and compare and contrast what's happening in UK against what's happening in Kenya. Not kila siku umetoka Bungoma, umeenda Isiolo, you reason within Kenya, you don't see things globally. Another issue, sir, there were some SCCs that were redesignated, but they were never considered for promotion. We ask you, sir, you consider their cases. Now, our colleagues, the detail 21, are due for promotion. 3 years are over, and therefore you consider them being promoted. And also the SCCs that wamekaa kwa headquarters for long, pia waende division, waende wamwage changa, wafukuse wakora pia, wapate ujuzi ya kazi. So as you are aware that we operate in an environment that's demanding, and we appreciate your office for considering the SCCs on their AIE. However, the cost of office stationaries and equipment are increasing. On the other side, the AIE is decreasing. So the cost increases, but it is reviewed downwards. We humbly request, sir, ukiangalia, review it also upwards, once and for all. Na ikiwa reviewed upwards, ibaki hapo sirudi chini tena. Ya kwamba this quarter ni 30, next quarter ni 20. So if you plan, you can't plan well. Kitu wengine sir, the issue of housing. Let the SCCs have their houses at the division level. I know there are affordable housing available, but affordable housing maybe is built in Kandui. But what about the SCC in Tongaren Ama Luandani? He can't commute from Kandui to Luandani, and therefore we request that each division iwe na nyumba ya SCC. Your issue, sir, on the issue of offices, we request that the SCCs wapate na mahali pasuri pa kuhudumia wananchi, and also that will help wananchi to get access to available services. Otherwise, thank you, sir, for listening to me. Asante. Asante Bwana Omingo.